Good evening, everybody. Hello, is it audible? Yes, sir. Let me share my screen. So, our very first topic of the internship is microcontroller and microprocessors. Okay. Yeah, let's start. So, our first topic is microcontroller and microprocessor. Actually, what is meant by microcontroller? Can anyone of you explain what is meant by microcontroller? Hello. Hello. Am I audible to you guys? Hello. Yes, sir. Yeah. Can anyone of you explain what is meant by microcontroller? Tell me in a simple language. Not even on a higher standard, just tell me what is a microcontroller, or at least differentiate between microcontroller and a microprocessor. Anyone? మా తెలుగులో అయినా చెప్పొచ్చు, ఇంగ్లీష్ అనే కాదు. Can anyone ఒక్కళ్ళని చెప్పండి, వాట్ ఈస్ a microcontroller or what is a microprocessor, or what is the difference between microcontroller and a microprocessor? ఎవరికి తెలియదా? So microcontroller is a small integrated circuit that combines a microprocessor and core memory. Okay, Namma. Hello. Yes, sir. ఓకే, అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెసర్. ఓకే, విచ్ ఈస్ నాట్ బిగ్గర్ దాన్ ఎ ప్రాసెసర్ బట్ విచ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎ ప్రాసెసర్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఆల్సో కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి,
టైమర్స్ ఉంటాయి, అనలాగ్ డిజిటల్ పిన్స్, కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి. సేమ్ ఏవైతే ప్రాసెసర్ ఉంటాయో అవే కంట్రోలర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అందరికి అర్థమవుతుందా? లేదంటే ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్పాలా? No, so we can understand. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మైక్రో కంట్రోలర్ is a small integrated circuit that combines a microprocessor core, memory and peripheral devices such as input output ports, timers and analog digital converters. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక సర్క్యూట్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఒక స్మాల్ సర్క్యూట్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే దాన్ని మైక్రో కంట్రోలర్ అంటున్నారు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మైక్రో ప్రాసెసర్? A microprocessor is a central processing unit that is designed to execute instructions and perform arithmetic and logical operations in a computer system. Okay, అర్థమైందా? Now one of you tell me the major difference between the microcontroller and a microprocessor. Guys, respond at least one. సో మైక్రోప్రాసెసర్ అనేది ఏంటి అంటే లైక్ సిపియు అవ్వచ్చు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పిన్స్ అవ్వచ్చు, టైమర్స్ కానీ పోర్ట్స్ కానీ ఏవైనా సరే లాస్ట్ సిస్టమ్ లో అసెంబుల్ చేసుకోవాలి. బట్ వేరేస్ ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అన్ని కలిపి ఒకటే చోట సర్క్యూట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ మీద అసెంబుల్ చేసేసి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఎట్లా అంటే మన లైక్ సిపియు ఉంది, సిపియు వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రాసెసర్. వేర్ కమింగ్ టు ద ల్యాప్టాప్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ మైక్రో ప్రాసెసర్. సో అన్ని కలిపి ఒక చోట ఇంటిగ్రేట్ అవుతాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ మైక్రో కంట్రోలర్? వేర్ డూ యూజ్ మైక్రో కంట్రోలర్? అట్లీస్ట్ చార్ట్ లైన్ పింగ్ చేయండి. వేర్ డూ యూస్ మైక్రో కంట్రోలర్? So microcontrollers are commonly used in various electronic devices including home appliances, automotive systems, industrial machinery and consumer electronics. So where we can see mostly అనేసి వచ్చేస్తే fire alarm system అవ్వచ్చు, refrigerators and coming to washing machines and so on, including the mobile phones also we are nowadays seeing the microcontrollers. Okay, so what are the applications of a microcontroller? Where do we use these microcontrollers? Why are we using these microcontrollers only? Why not a microprocessor? Guys, I'm expecting an answer. Where do we use a microcontroller?
So where do we use a microcontroller? So in home appliances, automotive systems, and industrial machinery, we use some of the microcontrollers. So why only we use these are cost-effective and effective solution for applications that require control, monitoring, and integration with a physical world. So simple words ఏంటంటే ఇది చాలా కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ పడుతుంది మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది అండ్ పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలానే ఎఫిషియెంట్ ఉంటుంది వేరాస్ కంపేర్ టు ద మైక్రో ప్రాసెసర్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనం మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో యూజ్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ embedded system is the combination of hardware and software and RTOS. Okay. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో మనం మైక్రో కంట్రోలర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో వీటిలో ఏమేమి ప్రెసెంట్ ఉంటాయంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి పెరిఫెరల్ డివైసెస్ ఉంటాయి మెమరీ ఉంటుంది మెమరీ లైక్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్ టైమర్స్ ఉంటాయి అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ దేనికి అంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు పర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అండ్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఈ పాయింట్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లోనే యూజ్ చేస్తారు మైక్రో కంట్రోలర్ అని సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసి ఏంటి సో లైక్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్తే సో ద మైక్రో కంట్రోలర్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ why we call embedded system heart is known as the microcontroller. Why do we call microcontroller as the heart of embedded system? Because we cannot perform any task without the microcontroller. Why only the microcontroller? Why not a microprocessor? Because microprocessor has a limited operations only, sir. But microcontroller has a number of operations. You can perform many operations in a microcontroller compared to a microprocessor. Okay, fine. So if you use are you using a laptop right now? Rakesh, No, sir. No, sir. you are using a mobile phone, right? Yes, sir. Yes. Now you are also giving n number of operations to your mobile phone. Yes, sir. But a microprocessor has a small RAM, sir. It has a small amount of RAM. Okay. So we So need an the main reason external behind was secondary memory. Yeah. Fine. So the main reason behind we calling as microcontroller as the heart of the embedded system is because microcontroller is the smallest it is the smallest thing which we can include into the kit or an what we say that prototype. Okay. So here we have mentioned that small integrated circuit. This was the microcontroller was a small integrated circuit. So as a microprocessor is somewhat bigger than the in size. It is bigger than the microcontroller. So we cannot include it in the kit or a prototype. So the microcontroller has an external processor along with internal memory and input output components.
Okay, since memory and input output are present internally, the circuit is small. As we all know, microcontroller is the smallest circuit. Okay, which is compared to the microprocessor. Am I right or wrong? Yes, sir. So, as we know, the kit or a prototype, which is to be the sample thing. So we cannot make it as a bigger thing. So we need the smallest thing. So we use a microcontroller. Okay. So when we use a microcontroller, the cost of the kit or a prototype will be also decreased. So there are 8 characteristics of a microcontroller. Okay. What are the 8 characteristics? Can anyone explain? Guys, No, sir. so like how many are you expecting the characteristics of a microcontroller? So can you please repeat the question, sir? How many characteristics are there for a microcontroller? Or at least what are the characteristics of a microcontroller? It is lower in cost as compared to microcontroller, microprocessor, sorry. Sorry, sorry. And it can be used for any of the equipment which we want to design, like a handloom machines we use microcontroller. What you want to say was small in like where we need to keep a small processor, then we can use a microcontroller, right? Yes, sir. Okay, fine. That was a nice answer. Anyone else? So it was small in size, and also the cost is low. And the major advantage of a microcontroller was it is low energy consumption. Okay. So since external components are low, total power consumption is less and can be used with devices running on stored power like batteries. So as we know, microcontroller can be run with a external power source or a small battery which is about a 12 watts battery. Okay. Most microcontrollers have power saving modes like ideal mode and power saving mode. This helps to reduce power consumption even further. So we use these microcontrollers in embedded systems. So basically the embedded system has 8 characteristic features. So they are low cost, task specific, time specific, highly stable, highly efficiency, high reliable, minimum human interface, and low power consumption. The last point which I was said was the lower power consumption is the 12 watts, which is used to handle the microcontroller. So these microcontrollers are run with only 12 watts, which we use in the prototype or also known as the kit. Okay. Microcontrollers have more resistors, hence the program are easy to write. Microcontrollers are based on Harvard architecture, where program memory and data memory are separate. These are used mainly in washing machines, MB3 players. Okay, now uh, can I expect some examples of microcontrollers from you guys? Minimum of 10.
handloom machines, TV remote, washing machines, and small gadgets like our Sir, traffic lights. Okay. మీరు చెప్పండి అమ్మా ఇంకా. Telephones, ఓకే. camera, ఇంకా చెప్పండి robot. మీ చుట్టూ ఉండేవే మైక్రో కంట్రోలర్స్ అంటే ఏదో మీకు తెలియని సబ్జెక్ట్ కాదు. మీ చుట్టూ డైలీ జరిగేదే, డైలీ ఉండేవే మీ చుట్టూ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అనేది. మీరు చూసే ప్రతి ఒక్క చోట ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ప్రెసెంట్ అయ్యే ఉంటుంది. CPU, sir. CPU is a processor, not a controller. Okay. so BS6 vehicles, the latest models Sorry? of vehicles. BS6. Fine, like The sensors. bus is BS6. Okay, fine. Sir, Wi-Fi. Okay, next. Speakers. Okay. Speakers in the sense? Bluetooth Satellite. speakers. Amplifiers, okay. Okay. Satellite, sir. And consoles, Sir, audio consoles. refrigerators or AC Drones. conditioners. Drones. Okay, fine. Next. Correct or wrong is the secondary. First you to respond. Please. Sir, AC conditioners or refrigerators. Okay, fine. Next. Any more answers అమ్మా? చెప్పండి. Okay, hope you guys are all from final year, right? No, sir. Third year. No, sir. Sorry. Third years. Third years, right? Okay. Yes, sir. మీకు అసలు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఐడియా ఉందా ఏమైనా? We got some idea, sir, but not deep into it. Okay, at least you know the topic name, like what is what are Yes. the components it is having. Okay. So basically embedded system consists of three components. One is hardware, second one is the software, and third one is the RTOS. Okay, so these microcontrollers are placed in the place of the hardware. So there, before knowing about the software, we need to know about the hardware. So we start from the microcontrollers one. So microcontroller is the smallest thing which we place in the board. Using these, we operate the prototypes. Okay. Next, the uses of a microcontroller. So personal computers, servers, mobile devices, gaming consoles, high performance computing. The microcontroller is the heart of an embedded system, as they said. So here you can see the diagram of a microcontroller. So on a microcontroller, we are placing the board, which consists of program memory, RAM, microprocessor, audio to digital converter, analog to digital converter, and oscillator. Okay, these were the things which we place on a microcontroller. As the things are all clubbed together once, so these are known as the microcontroller. So as we see, what is a microprocessor? A microprocessor is a central processing unit
that is designed to execute instructions. That is designed to execute instructions and perform arithmetic and logical operations in a computer system. It is integrated circuit that serves as the brain of a computer or other electronic devices. So microprocessor is a brain of a computer and microcontroller is the heart of an embedded system. Okay, this shows the major difference between the microprocessor and a microcontroller. Microprocessor is responsible for carrying out the instructions of a computer program by fetching, decoding, and executing them. They are commonly found in personal computers, laptops, smartphones, and various electronic devices. Unlike microcontrollers, microprocessors are typically used in systems that require general purpose computing compatibilities and are not dedicated to specific control functions. So one question. So, okay, respond. Only we can design a system only using microcontrollers without microprocessor. Sorry. Can we design a system only using microcontrollers? Sir? Microcontroller means like what type of system you need? Embedded system, right? Anything, any console or any working equipment. Okay. For real-time implementation, you need to use a microprocessor or a microcontroller. Both also you can use. That is not an issue. Okay. This only using microcontrollers, sir, I'm asking that. Without a processor. Okay. Yeah, we can design. Can we design it? Why not? Yeah, Because you obviously. said that the microprocessor is the brain of a system. Sir. That's why I'm asking. Okay, let me tell you somewhat in depth. In your mobile phone, do you use a processor or a controller? Processor, sir. Processor. Okay, fine. So what is the prototype of that? I don't know, sir. I think it's 4 nano technology. When we make a prototype, we use a microcontroller, not a processor. Okay, sir. When we come to the real world, we use a processor. Okay. Like what you asked Okay, was sir. why can't we use a controller, right? We can use a controller, but it was using a microcontroller. Without processor, can we run the microcontroller, sir, without processor? No. Okay. We need to have a processor compulsorily. Okay. Next. Okay. So microprocessor is the heart of a computer system. It is a processor, memory, and input-output components have to be connected externally. As a microcontroller, all the input-output pins which are included into the controller, whereas comes to the processor, these to be connected externally. Since memory and input-output have to be connected externally, the circuit becomes large, cannot be used in compact systems, and hence inefficient. So as you connect everything externally, like memory, input-output pins, and some other components, we need to connect externally. So the circuit becomes larger than larger. Okay. As a microcontroller consists of everything into its board, so it will be a somewhat smaller than a microprocessor. Okay. So cost of the entire system also increases. Why? As you get the components externally, the cost of the estimation of the cost will be also increases as the device will be increased more and more. So the cost is also increasing gradually. Due to external components, the power consumption is high. So we are connecting a RAM or a ROM or some other input-output, some input devices and output devices. We are connecting to a microprocessor so that it needs some energy to
work. When it works, it consumes high power than the microcontroller. As we know, microcontroller takes only 12 watts. Am I right? So hence it is not suitable to use with devices running on stored power like batteries. So batteries is not an option for the microprocessor. These need an external power source compulsorily. Okay. Most microprocessors do not have power saving features. Since memory and input output components are all external, each instructions will need an external operation, hence it is relatively slower. Microprocessors have less number of registers, hence more operations are memory based. Microprocessors are based on the non-movement model or architecture where program and data are stored in the same memory module. So the basic thing, the microprocessor diagram is this, where the all components were the like, externally connected to each other, where we can see the microcontroller. All the components were placed on a board, and it was fixed to a microcontroller where the power consumption takes less than like 12 watts battery is enough to work a microcontroller. But whereas a microprocessor needs to work with an external source because of some external connections with like input output devices or memory devices or something else. So the major difference between microprocessor and a microcontroller. Okay, microprocessor is a big applications. It is used in big applications. It is just a processor, memory, and input output components have to be having connected externally. Since input output memory connected externally, the circuit becomes large. Cost of the entire system increases. Power consumption is high. Difficult to replace. Mainly used in personal computers. Okay. Microcontrollers. It is used to execute a single task within an application. It is the heart of embedded system. Microcontroller contains external process along with internal memory and input output components. Since input or output and memory present internally, the circuit is small. So the entire cost is of the system is low. Power consumption is also low. As then it is easy to replace with like easy to replace from other place to another place, or the replacement of the components is also easy. So it also has a power saving modes also available in the microcontrollers. So these were used mainly in washing machines, MP3 players, refrigerators, and so on. Okay. So next topic. Classification based on architecture of microcontroller and microprocessor. So microcontrollers and microprocessors are both essential components in various electronic systems, but they differ in their architecture and independent applications. Here's the application classification based on their architecture. So before knowing this, so once again, can anyone explain what is a microcontroller and a microprocessor?
Guys, once again I am asking the question. Can anyone explain what is meant by a microcontroller and a microprocessor? Or just tell me the differences between microcontroller and a microprocessor. So the microcontroller is the heart of the embedded system, and microprocessor is a brain of a processor. Is the brain of a system, computer. Okay. And the microcontroller is the smallest as compared to the microprocessor. A microcontroller has a microprocessor inside it is built, and the microcontroller consumes less power as compared to the microprocessor. Okay. Microcontroller consumes less power than the microprocessor. The microcontroller can be run using a DC power supply. Rakesh, just a That second, is just a second. I need answers from others except from Rakesh. We can perform my arithmetic operations, logical operations. Okay. Where we can perform? In microcontroller or a processor? Microprocessor. Okay. Microcontroller is a simple IC which includes processor, input output, peripherals, Okay. which are used to perform a single task. Okay. Fine. Next. Microprocessor widely used in computer systems and microcontrollers are used in embedded systems. Okay. Still. More answers. At least tell about a one, either microprocessor or in a microcontroller. Microprocessor is big in size compared to microcontroller. Okay. Next. మీరే తీసుకోవడానికి కానీ ఇప్పుడు వస్తున్నాయా పెట్టాలా మరి తెలుగులో అయినా చెప్పండి, పర్లేదు. మీరు రెస్పాండ్ అవటం మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. మీకు ఏం అర్థమైందో మాకు తెలిస్తేనే మేము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాలనేది మేము ఫిక్స్ అవ్వగలం. అసలు ఏంటి ఇంతసేపట్లో మీకు ఎంతమందికి అర్థమైంది అసలు మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి, మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అనేది? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్.
హ్యాండ్ రైస్ సింబల్ ఉంటుంది. ఎంతమందికి అర్థమైందో రైస్ చేయండి చాలు. ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ కి అర్థమైంది అమ్మాయి వాళ్ళ క్లాస్ ఇప్పటిదాకా చెప్పింది. సో వాట్ అబౌట్ అదర్స్? క్లాస్ అర్థం కాలేదా, వినలేదా? 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్ లో. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మాత్రమే అర్థమైంది. కానీ ఇప్పుడు 38 మెంబర్స్ కి అర్థమైంది అంటున్నారు కదా క్లాస్. సో ఐ randomly ask a question to one of you guys. Okay, 22R05A0427. Please do respond. నాకు 39 మెంబర్స్ కి అర్థమైంది అన్నారు. సో ర్యాండమ్ గా అడుగుతాను, ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రమే రైజ్ చేసి మిగతా వాళ్ళందరూ డౌన్ చేయండి. ర్యాండమ్ గా క్వశ్చన్ అడిగితే మేము ఆన్సర్ చేయగలం అనుకునే వాళ్ళే రైజ్ చేయండి హ్యాండ్స్. సో నేను ఎవరినైనా ఆన్సర్ చేస్తారనమాట 24 మెంబర్స్ లో. సో లెట్ మీ ఆస్క్ 21 ఆర్ నాట్ 1A04K4. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే, మీకు ఏం అర్థమైంది అసలు? మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా చెప్పండి. మీకు అసలు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి, ఏం అర్థం కాబట్టి ఏం అర్థం కాలేదని చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం.
input and output are connected externally for the microprocessor, sir. So the circuit Okay. is large. Okay. Whereas in microcontroller, input and output are connected internally. For the Okay. circuit is small. Okay, fine. Thank you. Move on. So next 21R0 1A0 4M6. Okay, respond now number. Yes, sir. So tell me the other point about a microcontroller and a microprocessor. Hello. Four M6. At least a point. తెలిస్తే తెలుసు లేదంటే లేదు. తెలిస్తే పాయింట్ చెప్పేసేయండి. Last the other guy. Four N7 Naresh. Unmute అవ్వండి ఒకసారి. నరేష్ ఒక పాయింట్ చెప్పండి. ఇందాక one of the students said that it was the మైక్రో కంట్రోలర్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్మాల్ ఇన్ సైజ్ ఉంటుంది, మైక్రో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి బిగ్ ఇన్ సైజ్ ఉంటుంది. సో అది కాకుండా ఇంకో పాయింట్ ఏమైనా చెప్పండి. Sir, reliability. Hello. Sir, microprocessor high cost ఉంటుంది. ఓకే మైక్రోకంట్రోలర్ లో కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే ఎందుకని? ప్రాసెసర్ సైజుని బట్టి సార్. సైజుని బట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు, అంతేనా? అవును అవును. మరి నేను మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా చిన్న సైజ్ లోకి తీసుకొస్తా, అప్పుడు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో నరేష్ చెప్పిన దానికి ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలరా?
సైజ్ వల్ల కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు నరేష్. No, sir. As a microprocessor consists of external parts, so we need all other parts for a processor to function. So the cost increases. As a microcontroller doesn't need any external input and output parts. It already has in it, so it's cheap than microprocessor. ఓకే నరేష్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది సార్. ఎందుకు అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ కి మనం ఎక్స్టర్నల్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇస్తాం. అది ఇచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ గా ఒక్కొక్కటి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి ర్యామ్ కానీ రామ్ అని అట్లనే సీరియల్ పోర్ట్స్ అని ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే మైక్రో కంట్రోలర్ కి ఏంటంటే అన్ని ఇన్బిల్ట్ గా వస్తాయి. ర్యామ్ కానీ లైక్ సేమ్ కాంపోనెంట్స్ ర్యామ్ రామ్ టైమర్స్ లైక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ కానీ అన్ని ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మైక్రో కంట్రోలర్. ఓకేనా? 21R01A0 4K4 ఒకసారి అన్మ్యూట్ అవ్వండి అమ్మా. ఇంకో పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా మీరు. (4K4) ప్లీజ్ ఒక పాయింట్ చెప్పండి. Power consumption is more in microprocessors, sir, ఓకే and it is less in microcontrollers. వై? Because it connects externally. సారీ మాకు కరెక్టా రాంగ్ అనేది తర్వాత ఫస్ట్ గట్టిగా చెప్పండి ఆన్సర్ అనేది. రాంగ్ చెప్పినా ఎవరు ఏమనరు. ఓకేనా? So okay, once again let me explain what is microcontroller and a microprocessor. సో మైక్రోకంట్రోలర్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక స్మాల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. అంటే దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? స్మాల్ అన్నాం కాబట్టి
మెమరీ కావచ్చు, పెరిఫెరల్ డివైజెస్ కావచ్చు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ కానీ, టైమర్స్ కానీ, లైక్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ కానీ అన్ని కలిపి ఒకటే బోర్డులో ఎప్పుడైతే అసెంబుల్ చేస్తామో దాన్ని మైక్రో కంట్రోలర్ అంటాం. సో దీన్ని ఎందుకు డిజైన్ చేశారు అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని అలానే ఫంక్షన్స్ ని ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ వరకు చేయడానికి మాత్రమే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని మైక్రో కంట్రోలర్ ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇవి వచ్చేసి వేరియస్ గా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లో యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువ. లైక్ మీకు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే వాషింగ్ మిషన్స్ కావచ్చు, ఎయిర్ కండిషనర్స్ కానీ, రిఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ. సో ఇలాంటి వాటిల్లో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మైక్రో కంట్రోలర్స్. ఎందుకు? ఎందుకని వీటిల్లోనే ఎక్కువ మనం యూజ్ చేస్తాం మైక్రో కంట్రోలర్స్? So question once again. Why do we use microcontrollers in washing machines, refrigerators, air conditioners, and so on? As they don't require any complex task to perform, they only require some task to perform. Some specific task to perform, right? Yes, sir. Okay. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి మనం ఇప్పుడు మన ఒక బ్రదర్ చెప్పారు 4 and 6 అనుకుంటా తన నెంబర్. సో ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటిని మనం రిఫ్రిజిరేటర్స్ లో కానీ, వాషింగ్ మిషన్స్ లో కానీ, ఎయిర్ కండిషనర్స్ లో కానీ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇవి ఏంటంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇవి కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? దీనికి ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉండవు. ఓన్లీ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఏవైనా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కానీ, లైక్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ కానీ ఏవైనా సరే, సపోర్ట్ పిన్స్ ఏవైనా అవన్నీ బోర్డులోనే ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు క్లారిటీగా. సో అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ కూడా బోర్డులోనే ఉంది, మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా బోర్డులోనే ఉంది, మైక్రో కంట్రోలర్ లోపలే. సో ఇట్లా అన్ని ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి మన కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో వాట్ ఈస్ hello, what is the power needed to run a microcontroller? సింపుల్ క్వశ్చన్. చెప్పలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చాట్ లో కూడా పింగ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. 12 volts. ఓకే 12 volts. ఓకే, ఎనీ మోర్ ఆన్సర్స్? So can we apply less than 12? ఓకే, మోర్? No, sir. I'm asking, like, can we apply less than 12 volt? let me say once like if you receive any other answer I can explain you very clearly. Hope no answers. So like up to 12 volts we can apply to a microcontroller. Okay, 4 and 6 Yes, sir. Yes, sir. up to 12 volts we can apply to a microcontroller, which is like we can use a battery that is enough to run a microcontroller which has a 12 volts or less than 12 volts we can use. Okay, so anybody is having any doubt regarding a microcontroller?
So let me raise the question. Can I? Or is anyone having a doubt? Okay. My question was, how many bits of exactly what I want to say was, how many bits does a microcontroller consists of? What is the size of a microcontroller? Don't know, sir. Does anyone know the answer? Basically, the microcontroller is of 8-bit. okay. Who's that? Please raise your hand. You see. Right. Why only 8-bit? Why not a 16-bit? I use a 16-bit microcontroller to run my board. It may be 2. Okay. As previously said, the power consumption of the microcontroller is up to 12 watts. So to run a 8-bit microcontroller, the 12 watts energy is enough. But to run a more than like 16 or 32 microcontroller, we need more energy. So then we need to take a external power source. So when we take an external power source, the cost also increases and the size also increases. Okay, now. Yes, sir. So coming to the microprocessor. So microprocessor is a central processing unit. It is the brain of a computer system. So this is mainly used in personal computers. Okay, personal computers, servers, mobile devices, gaming consoles, high performance computing. So the answers what you have answered is completely opposite to the microprocessor, which means microcontroller is exactly opposite to the microprocessor. The size of a microprocessor is large and the microcontroller size is less. Power consumption is low. Power consumption of a microprocessor is high. There will be no external connections in a microcontroller, whereas a microprocessor consists of many external connections like RAM, ROM, analog to digital converters, input output pins, and so on.
సో మైక్రో కంట్రోలర్ కి మైక్రో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ ఉంటాయి అమ్మ. పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా మైక్రో కంట్రోలర్ తక్కువ ఉంటుంది, మైక్రో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి చాలా హెవీగా ఉంటుంది. లైక్ హెవీ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ టూ మచ్, లైక్ ఇట్ నీడ్స్ మోర్ దాన్ 12 వాట్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఒక బ్యాటరీ అనేది పెడితే మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది రన్ అవ్వదు. అలానే మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది బ్యాటరీ పెడితే సరిపోతుంది. 12 watts battery is enough to run a microcontroller, whereas 12 watts battery is not enough to run a microprocessor. Okay. So microprocessor is based on von Neumann architecture. Okay. So my question was, can anybody say what is a microprocessor? Can anybody say what is a microprocessor? As you have already said, sir, it is a brain of a PC. Okay. It performs all the arithmetic and logical operations, as well as it acts as a temporary memory storage. It stores the Okay. memory. 4 and 6, please mute yourself. I need answers from others also, not only from 2 or 3 guys. R01A04A0. Once, please mute yourself. Unmute yourself once. R01A0472. Please unmute yourself. R469. అసలు క్లాస్ అర్థమైందా ఎవరికైనా? ఎక్సెప్ట్ దట్ 2 or 3 guys. 4 and 6 కావచ్చు, రాకేష్. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరికైనా క్లాస్ అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. Yes, sir.
ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ అన్నారమ్మా. Myself, sir. Okay. The same question. What is a microprocessor? It is a brain of a CPU and it performs operations are arithmetical and logical. Okay. నీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవరైనా? రూహి రైట్? Yes, sir. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఇప్పుడు ఎవరైనా? No, ఇదే sir. క్లాస్ లో ఎవరు No, లేరా sir. మీ ఫ్రెండ్స్? No, sir. Okay. 4 and 6. Yes, sir. Does anyone present from your friends in the list? Yes, sir. Yeah. Please select one of them and ask the question, what is a microprocessor? Now to ask personally or in this No, class? you say it in class only. Ask them to unmute. They need to tell the answer. 4 and 7, sir. 4 and 7. Naresh. Naresh. Yeah, Naresh was active. Yeah, already answered some questions. I need some other who didn't respond till now. 4 and 1, sir. Yeah, right. 4 and 1. Four and 1 was. Four and 1, please do unmute yourself. So next, some other. In 6, select some other who can answer. It's a 4 M6 or M7. Okay. M6 or M7? One of you mute yourself. What is meant by a microprocessor? Simple question. Carry sound. Naresh. N7 Naresh. Sir, microprocessor, arithmetic and logic operations. It's You provide. select someone. I know you can answer. You select someone who is able to answer.
Sir, 425. Yeah, 425. Unmute yourself. Guys, ఇంగ్లీష్ లోనే కాదు తెలుగులో కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ రెస్పాండ్ అవటం అనేది ఇష్యూ ఇక్కడ. I need the response, not the silent class. R05A0419. Unmute yourself. Hello, sir. Yeah. Okay, tell me what is a microprocessor? Sir, microprocessor is a processor which operates arithmetical and logical units. Okay. More? $419. Only a single point. Hello, sir. Yeah. A microprocessor performs arithmetic and logical operations Okay. as it requires external things like input and output. Okay. So the size is increased. Okay. If the size is increased, the cost is increased. Okay. As we require external things, the power consumption is high. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. So now I guys said the main things and the features and the definition of a microprocessor. Now I need two more guys to say the same points about a microprocessor. No need to add anything, but do not reduce anything from the guys said. Just tell me, the guy said the 4 points. Just tell me those 4 points. Then I will end the session.
మనం ఏమి యాడ్ చేయమని చెప్పట్లేదు, లేదా మీకు తెలియంది చెప్పమనట్లేదు. మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి ఇప్పుడు ఒక అతను చెప్పాడు, సేమ్ అదే పాయింట్స్ రిపీట్ చేయమంటున్నా అంతే. ఒక ఇద్దరు ఇప్పటిదాకా ఆన్సర్ చేయని ఒక ఇద్దరు రెస్పాండ్ అయితే ఐ విల్ ఎండ్ ద సెషన్. అట్లీస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి ఒకళ్ళు. డెఫినేషన్ కూడా కాదమ్మా, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి చాలు. Personal computers. Okay. 494 you have already responded. Yes, sir. No chance for you. Next. Sir, in mobile phones. Yeah, do you use a microprocessor? Sir, microwaves. Micro? Microwaves. Or toasters or televisions. Okay. Sir, DVD players and ovens, sir. Okay. Still needed more In examples. Come laptops, on. sir. Okay. Next. Sir, alarm clocks. Fine. More examples. Sir, in projectors. Okay, fine. Next. In washing machines. Okay. Washing machines. Sir, DVD players and ovens. Okay. More. DVD players and ovens not completed. Try for more examples. Sir, in embedded systems. In embedded system? N8. Once again. Do we use microprocessor in embedded system? Yes, sir. Are you sure?
Yes, sir. Okay. So if you use a microprocessor in an embedded system, why we use a microcontroller in an embedded system then? Okay. So now you guys have set some of the examples of a microcontroller and a microprocessor. So today in this session we have completed what is meant by microcontroller and what is meant by microprocessor. Am I correct? Does everyone understand the class? క్లాస్ అందరికీ అర్థమైతే హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి అమ్మా. మీరు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేశారంటే నేను క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అని. అది 12 మెంబర్స్ కి అర్థమైందా క్లాస్ ఇవాళ? 13. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? అవుట్ ఆఫ్ 50 మెంబర్స్ 18 మెంబర్స్ కి క్లాస్ అర్థమైంది. 17. వాట్ అబౌట్ ది అదర్స్? క్లాస్ అర్థం కాలేదా, వినలేదా, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లం? Guys, what about the other participants? Seventeen members కి క్లాస్ అర్థమైంది అవుట్ ఆఫ్ 50 మెంబర్స్. What about the other 50% strength?
Naresh, N7. సార్ క్లాస్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? లేదు సార్, ఫ్రాంక్గా ఏం లేదు. చెప్పండి ఏమున్నా. లేదు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాము అర్థం కాలేదు, తెలుగులో చెప్పండి అంటే రేపటి నుంచి తెలుగులోనే చెప్తాం క్లాస్. రాకేష్ ఉన్నారా? ఆర్ N6? సార్ ఉన్నా సార్. క్లాస్ అర్థమైందా? ఇవాళ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందో? అర్థమైంది సార్. ఓకేనా? ఇవాళ చెప్పినట్టు డైలీ క్లాస్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా? ఇలానే కంటిన్యూ చేయండి సార్. నో ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం కదా? నో ప్రాబ్లం సార్. And my request is everyone should respond in the class. రెస్పాండ్ అవ్వకుండా క్లాస్ చెప్పండి అంటే గనక అవ్వదు. అర్థమైందా? మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. ఇంకా జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళంటే జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి రేపటి నుంచి. Everyone should respond in the class. Classes will be very effectively and మీకు ఉపయోగపడేవి ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి. ఫ్యూచర్ లో సర్టిఫికేట్ అక్కడ పెట్టుకున్న ఇక్కడ లైక్ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అక్కడ వాట్ ఈస్ అన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అని అడిగారు అనుకోండి, ఇక్కడలాగే సైలెంట్ ఉంటే అక్కడ కుదరదు. సో ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లాంటి ఎనీ సజెషన్స్, ఫీడ్బ్యాక్? So till when these classes are going to be conducted? Approximately around 2 to 3 months. On Sundays and Saturdays also? No, on Saturdays it will be informed you, but Sunday will be no class. Sunday will be as a holiday. Saturday was yet to be decided. Timing, sir? 6:30 to 8:30. Daily same 6:30 to 8:30. No change in timings. If there is any change, will be informed in short period only. Prior information will be given in the group. In case of any change in schedule or cancellation of class, will be informing into the group. Okay, sir. Can we leave now, sir? Let me know. Stay, I will tell you.